Всім добрий день. Ми розпочинаємо цикл прес-конференції, присвяченим фільмам з міжнародної конкурсної програми. І сьогодні на нашій прес-конференції є представники одразу двох фільмів. Фільми дуже різні, але водночас вони дуже схожі, тому що головними героями стрічок є підлітки. І давайте я зараз представлю, хто з фільмів приїхав на нашу прес-конференцію. В нас є представник стрічки «Монос» Сантьяго Сапата, продюсер, а також представник стрічки «Королева сердець» Густав Лінд, виконавець головної ролі. So dear ladies and gentlemen, we're pleased to welcome you at the press conference for our international competition program. We're pleased to have all of you here. We'd like to say that we have a very powerful and strong international competition this year. And I would like to introduce you to our first two participants at this year's press conference. Please welcome Santiago Zapata, the representatives of the Monos film, and please welcome Gustav Lind, the main lead for the Queen of Hearts film. We do know that both of those films are quite different, but still they are united by the main topic because they represent the different types of teenagers we have now in the world. Також у нас в залі є Марк Шамон, представник також фільму «Королева сердець», тому якщо будуть питання до лінійного продюсера, то так само можна його питати. We also have Mark Shamon, the line producer of Queen of Hearts film, so if you have any questions to him, you can also address those. І на правах модератора я поставлю перше запитання, і запитання моє буде до Сантьяго. У Колумбії не так давно закінчилася піввікова війна, і, власне, мені дуже цікаво, як відреагували на стрічку колумбійські глядачі. So I would like to start with the first question as moderator, and I would like to give the first question to Santiago, because we're all aware that almost a half-century war has recently ended in Colombia. So I would like to know how was the reaction for the film for the Colombian audiences? Well, so far we've only screened twice in Colombia. In March, we screened it at the Cartagena Film Festival, where we won the Audience Award. And then just a couple weeks ago, we screened at a small festival in Bogota called Indibu. So both of those screenings have very well received. The movie comes at a moment for the country which is very special. And it's actually, that's why it creates a question. It gives the audience a question, an opportunity to question themselves about what to do with this recent ending of the conflict. Власне, насправді ми мали можливість показати цей фільм у Колумбії наразі тільки двічі. Перше ми його показували на кінофестивалі в Картахені, а там ми отримали приз глядацьких симпатій за наш фільм. Потім другий показ, який відбувався зовсім нещодавно, він відбувався на маленькому кінофестивалі в Боготі, який називається «Індіго». Ми там теж отримали дуже хороші відгуки від нашої аудиторії. Загалом, поки що за ці два покази сприйняття аудиторії було дійсно дуже хороше. Ми вважаємо, що цей фільм, він вийшов у дуже правильний час для нашої країни, і він дійсно допомагає поставити дуже важливі запитання в зв'язку з тим, що ми зараз виходимо з цього довготривалого конфлікту. І одразу друге питання. Наскільки я знаю, був дуже ретельний відбір акторів. Ви продивилися 800 акторів на головні ролі на підлітків. Скажіть, будь ласка, чи є у фільмі актори, для яких цей фільм є дебютом, взагалі це перша їх роль, а також чи є ті, що вже знімалися раніше в кіно, саме підлітки, саме діти? And also would like to have the follow-up question, because as far as I know, you had a very meticulous selection process for the leads. And so you have seen almost 800 teenagers to play the leads, and you have chosen the ones that we see on the screen very meticulously. So can you tell us whether there were some people who just debuted in the film, that was like the very first time they have been filming, or there were already the established actors, they have any other performances in theater or film? Well, actually, all of them, besides Moises Arias, who plays Bigfoot, and Julianne Nicholson, who plays Doctora, they're all amateurs, first time. And like we call in Colombia, natural actors, like natural, just non-actors. And it was their first time on a set, the first time on any kind of acting duties. It was very exciting for them, very exciting for us, and the casting process was, as you mentioned, a long one and very, very interesting one, because we casted through the whole country looking for more than actors. We're looking for personalities. We're looking for characters. And eventually, after seeing 800 kids from different cities in the country, we
brought 20 of them to our camp in the mountains of Colombia, and we did acting exercises with them and military drills at the same time. So eventually those 20 became the 8 that are the cast today. Насправді всі актори, окрім двох акторів, окрім Мозеса і Джулії, яких ви бачили на екрані, вони насправді є непрофесійними акторами, вони те, що ми в Колумбії називаємо природними акторами. А фактично в них не було ніякого попереднього акторського досвіду, в них не було попереднього досвіду виступу перед публікою, роботи в кіно. І дійсно ми багато працювали. Ми шукали не стільки конкретно якесь обличчя, якийсь образ, ми шукали характери. Ми шукали те, що максимально відповідатиме нашим потребам. Дійсно, ви правильно сказали, що у нас був дуже такий ретельний відбір, ретельний кастинг акторів. Ми продивилися 800 підлітків. Після того ми відібрали 20 підлітків, яких ми потім з собою забрали в гори в Колумбію, де ми проводили з ними певні акторські класи з акторської майстерності і паралельно так само ще основи військового вишкілу. І вже з цих 20 акторів ми отримали тих 8, яких ви врешті побачили на екрані. Це дійсно була на них велика перша роль. Also during, if you can tell in the film, there's no like lead actors. So it's the pack who's leading the film. So during those preparation weeks, we were watching. They were living together, so we were watching how did it relate to each other and how the pack was getting formed. І так само, я думаю, ви помітили це в картині, що в нас немає якихось головних ролей, немає людей, які грають головну роль, всі інші їх підтримують. Фактично вони діють завжди як одна компанія, як одна група. І це для нас було дуже важливо. Коли ми практикувалися в горах, під час цього часу ми активно спостерігали за ними, бачили, як вони взаємодіють всі разом як колектив, і, власне, це ми і хотіли показати на екрані. Thank you. І зараз в мене питання до Густава, до представника стрічки «Королева сердець». Скажіть, будь ласка, якою була ваша реакція, коли ви отримали сценарій? Чи ви одразу погодилися, чи були певні сумніви або внутрішній спротив? And I would like to have a question to Gustav, to Queen of Hearts film. I would like to ask you, what was your first initial reaction when you first received the script and you have read the script? Was there some kind of like inside resistance, or you accepted the role from the very first sight of the script? It was, on the contrary, I was just, I said this yesterday on the Q&A as well, I was just immediately intrigued by just the elevator pitch and just, well, I knew Trina was attached to the project from the get-go, and just I've been waiting for, just as a young actor, I've just been waiting for an opportunity to do something as challenging as this turned out to be. So I was just very excited and a little bit scared, of course, from the start, but it's been amazing. Насправді в мене була абсолютно протилежна реакція, що від моменту, коли мені підчингували цю ідею, коли я почув тільки саму ідею, мені було дуже цікаво попрацювати в цьому фільмі. Я вже знав, що в ньому буде задіяна Тріна, виконавиця головної ролі, і вона дуже відома акторка, дуже хороша акторка, тому мені як молодому акторові було неймовірно цікаво попрацювати з нею. Мені дуже сподобалася ця можливість. Тому загалом, знову ж таки, я завжди шукаю якихось нових викликів, нових можливостей акторських, тому мені було дуже цікаво працювати над цим фільмом. It's the name of the pack. It's they're the war names. So and also it derives from the Greek word. So it's a play on both things. Я хотів запитати, які суспільні чи там військово-політичні причини того конфлікту, який розігрується в Монусі, тому що хочеться зрозуміти, що врешті все-таки буде з цим головним героєм, якого повний сліз, і хто його захопив там, чи це його захопили якісь незрозумілі війська, чи це якась державна якась структура. Хочеться зрозуміти, чим все-таки закінчиться. And can you please also tell us about the background, about the social and political background of the conflict in your film in Monos? Because we really would like to know, we really would like to understand the ending better. We really would like to know what happened with the guy who was captured in the end, and who were the captives, like whether it's just some kind of the state-owned organization or some kind of military or paramilitary formation. We would like to know more. So can you give us a bit of a social and political background to this conflict? Well, what's important is that we didn't make the film referring to a specific conflict. We tried our best to make it seem and look universal. So we're not referring to a specific region or country or a specific era of time. We actually took influence from conflicts all over the world and through history.
So the movie goes beyond the warriors and the war, and it focused on human condition. That's what we're trying to make the audience reflect on. So it's about belonging, it's about growing up, it's about trying to be a part of society. And not to reveal the last scene, as you were mentioning, but what we're faced with at the end is a question: how do we reintegrate these people into society? How do they go from living outside of any cultural and societal norms and then readapt into a normal functioning society? Дуже дякую вам за питання. Ми, власне, коли робили фільм, ми намагалися відійти від якогось конкретного конфлікту. Ми намагалися зробити його універсальним. Тому, коли ми працювали над сценарієм, ми намагалися спиратися на попередній досвід фактично різних конфліктів, усіх конфліктів, які наразі відбуваються по всьому світові, і так само зважати на історичний контекст. Ми хотіли показати на якусь конкретну країну, регіон чи конкретний конфлікт, а хотіли зробити цей досвід універсальним. Тому що насправді те, про що ми говоримо, це більше про те, що зараз відбувається з усім людством. Це про природу людини як такої. Це не є про якийсь конкретний конфлікт. І щоб, власне, не розкривати, більше не сильно заглиблюватися в інтерпретацію цієї фінальної сцени, ми нею якраз хотіли поставити більше запитання про те, яким чином реінтегрувати тепер цих людей до суспільства. Людей, які звикли жити поза соціальними, культурними, якимись побутовими нормами суспільства, яким чином ми можемо повернути їх назад у суспільство. Тому загалом цей фільм, він мав на меті більше підняти загальнолюдські питання. Питання приналежності і пошуку свого місця, питання реінтеграції назад в спільноту. Дякую. Я дозволю собі поставити наступне питання Густаву. Насправді теж питання стосується назви фільму. Мені здається, воно дуже символічне, тому що одразу мені нагадує про королеву сердець, червону королеву із Аліси з Дзеркалля. Мені дуже цікаво, чи зверталася ваша творча група до цього персонажа, до цієї книги Льюіса Керрола, коли ви готувалися, власне, до зйомок і під час зйомок? I'd like to have the next question to Gustav, and this question about the title of the film, because the film is titled Queen of Hearts, and the very first association that we get when we hear that is not only about the playing cards, but it's also about the Red Queen from Alice in Wonderland. So I would like to know whether you also had these different allusions to Lewis Carroll's book during the work on the film, or there was the biggest idea behind that. There is, of course, a connection because that's the fairy tale that Trina's character is reading to the daughters when they are going to sleep. And we were going through many different cultural references, and we were watching films, talking about films. There's some Greek mythology in there. It's sort of Shakespearean in its places. And but I think I would be careful to just connect it too much to Alice in Wonderland, because I think it's its own story, and it's Queen of Hearts is also just a metaphor for the lead character. Так, дійсно, насправді, королева сердець, червона королева з казки про Алісу в Дзеркаллі, вона в нас перегукується за основним образом нашої стрічки. Тим паче, що от історія, яку вона читає на екрані своїм донькам, коли вкладає їх спати, це вона якраз і читає їм Алісу. І тому дійсно ми працювали із цим текстом, із цими алюзіями, коли працювали над фільмом. Так само ми працювали над якимись алюзіями з грецькою міфологією. Ми багато, там є Шекспір в потрібних місцях, і я думаю, що це теж помітно. Але загалом, мені здається, що королева сердець тут вона апелює ще в дещо ширшому сенсі. Я би не був таким сміливим, щоб прям інтерпретувати назву тільки так, але мені здається, що це найкраща метафора щодо того, яка найкраще відображає образ головної героїні. And I just have to add that our brilliant cinematographer Jesper Spamming is also playful with that whole theme of going down the rabbit hole. And there's just a couple of shots that I have in mind. I don't want to spoil anything, but there are. He's playing around with that concept also, visually. І так само хочу ще сказати до цього, що мені здається, що оператор, який працював над стрічкою, він працював надзвичайно, тому що є кілька моментів, коли він просто візуальним стилем так само обігрує оцей концепт, коли ми спускаємося кролячою норою в Алісі. У мене просто в голові зараз з'являються кілька кадрів із фільму, але я не хочу вам спойлерити цей фільм, але насправді він дуже добре обігрує і Алісу, і в візуальному зображенні теж. Дякую. Можливо, питання із зала? На датском языке вот это слово, название фильма, оно
тоже имеет такие двойные значения. Ну, то есть пусть объяснит. And can you please explain us, because like in English it sounds the Queen of Hearts, but what is the original title in Danish? So does it have the same implications or no? That's true. It's just called Dronningen, and that's just the queen, I guess. To be to be specific, that's what it is. Ну так, якщо говорити про оригінальну назву, то власне данською вона називається просто королева Дронінг. Тому теж має оцей зв'язок теж. Юлій Швець, кінотеатр. Ну, я знову таки, це частково ви дали відповідь на питання. Взагалі, коли ви працювали, режисер говорив, що це королева сердець. Королева в лапках і чи сердець теж в лапках? Чи прямо розуміти ці поняття? Another question connected to the previous one, because when you were working on the film on Queen of Hearts, so what was the directions from the director? So did the director tell you that they have to be Queen of Hearts, or like Queen of Hearts, or all of the notions literally? We're working really close with the director from start to finish, but I mean the title was, I don't even think that it was, we were not talking about what is this film actually going to be called in the end. We were just working with the themes and the drama between these characters, and but we were going through, like, we were just trying to make these relationships as complex as absolutely possible, and with that comes Queen of Hearts and Queen of Hearts, I guess. I think I answered the question. Ну, насправді ми працювали з режисеркою на цього фільму дуже довго, фактично від самого початку процесу до завершення. Ми багато працювали з нею всі разом, і я маю сказати, що вона, по-моєму, навіть і не використовувала цю метафору для проговорення образу. Тобто ми не використовували саме словосполучення королева сердець. Ми більше працювали над тим, щоб зробити ці стосунки між нашими персонажами максимально комплексними, максимально складними, максимально ємкими. І ми працювали більше над образами і над драмою, драматургічним сюжетом, який відбувається між образами, ніж, скажімо, над цими варіаціями того, як цей образ описати. Тому, якщо чесно сказати, чи це назва виникла трошки пізніше, і сказати, чи це королева сердець, чи королева сердець, це вже трошки важко зараз. У мене зараз питання спільне і до Сантьяго, і до Густава. Обидва фільми – це, власне, фільми про підлітків. А як, на вашу думку, чи є вікові обмеження серед глядачів у ваших фільмах? Якщо так, то яке? I would like to have the question for both of you, for both Santiago and Gustav. So I would like to ask you, because both of your films share one of the topics is the life of the teenagers and the lines of the teenagers. So I would like to ask you whether do you believe those films should have the age restrictions or no? If no age restrictions, then why? If you do believe it has to have some age restrictions, then why? So can you, if we believe they should have age restrictions? Like do you believe, like, because they're dealing with the topics of teenagers, so do they need to have, like, you know, PG-13, so it's just like not people older than 13 years old should see that, or it has to be for all ages with no limits? I think there's definitely complex topics for people under the age of maybe 12 or something like that, but besides that, I think they're and I watched his movie yesterday, and I think it's a movie that talks about very deep, heavy issues that perhaps teenagers could learn from by watching it. Ну, мені здається, що якщо говорити про наш фільм, то мені здається, що він зачіпає певні теми, які можуть бути дещо складними для людей молодше, наприклад, 12 років. Але я так само вчора бачив фільм, в якому знімався Густав, і мені здається, що це дійсно дуже потужний, серйозний фільм, і мені здається, що деякі підлітки можуть багато чого з нього навчитися, багато чого зрозуміти для себе. And I guess I agree, because it is dealing with issues of a teenager, but I think it's I don't want to limit the theme of the film to just that. It's a film about I think both of our films, because I watched your film yesterday and was just blown away too. It's a study in human behavior and in power and in group dynamic and different dynamics between relationships in families and in
in a military squad, as in your film, and but I do think that, I mean, my film contains a few explicit sex scenes, and your film is very violent, and it's dealing with a lot of hard stuff. I mean, it's a cinematic gut punch, I told you yesterday. So I think maybe not the youngest of kids should see them. Я теж хочу частково погодитись, тому що мені здається, що ці фільми доволі важливі, доволі потужні. Якщо говорити про наш фільм, я би, мабуть, не обмежував теми, які піднімаються в фільмі «Королева сердець», виключно темами підлітків, складних підлітків. Мені здається, що насправді там значно більше, що піднімає наш фільм. І так само фільм, який продюсував Сантьяго Монос, я його теж вчора бачив, він мене неймовірно вразив, тому що мені здається, що він так само зачіпає дуже важливі теми. Він піднімає теми влади, піднімає теми загалом взаємодії людей, піднімає тему насильства, піднімає тему групової динаміки, людської динаміки загалом. І мені здається, що це дуже важливі речі, від яких ми всі можемо щось отримати нове, які може дати нам новий досвід. Я не впевнений щодо того, чи ці фільми варто дивитися маленьким дітям, тому що якщо говорити про наш фільм, там є кілька доволі відвертих сексуальних сцен. І якщо говорити про фільм «Сантьяго», то там так само доволі багато насильства. Це такий загалом доволі візуально потужний фільм, тому я не впевнений, що найменшим нашим глядачам варто дивитися ці фільми. Питання з залу? Добрый день. Мой вопрос к вам. Советовались ли вы со своими родными и близкими во время съемочного процесса и водили ли вы их на премьеру и обсуждали ли потом этот фильм? I would like to have a question to you. Actually, have you been talking to your relatives, your family during the film process about the film, and whether you took them to the premiere, what they have seen the film, and whether you have discussed the film with them afterwards? Like, what was your connection with your family during this time? My family is extremely supportive of me being an actor, and just they know that I am part of telling stories. I'm lending my body and my soul to each story that I try to tell as honestly as possible. So, I mean, of course, they've been with me through the entire process from start to finish. But has been a lot of discussioning and a lot of emotions, and but I wouldn't say that they're traumatized in any way. They are very proud and they enjoy watching what I do. Я маю сказати, що мене дуже сильно підтримує моя родина, вони дійсно дуже підтримують мене, підтримують мої акторські роботи. Я думаю, вони дуже добре усвідомлюють, що, власне, коли як актор, я завжди інвестую якусь частину себе в той текст, в ті ролі, в той образ, який я виконую на екрані або виконую на сцені. Тому мені здається, що вони частково це розуміють, що я завжди розказую чиюсь іншу історію. І вони дуже багато мене підтримували під час цього знімального процесу. Вони були на прем'єрі, звичайно, вони бачили цей фільм. У нас було після того певна дискусія, ми розмовляли, але мені здається, що мою родину, моїх батьків цей фільм не травмував. Це не був якийсь травматичний досвід для них. У мене питання до Сантьяго. Я читала багато у пресі про те, що ваш фільм порівнюють із «Володарем мух». Насправді, теж подивившись цей фільм, в мене якісь такі connections я знайшла. І мені цікаво, чим надихалися ви, створюючи стрічку. Тобто не лише історичним контекстом, а може певними книгами, певними стрічками. I would like to have another question to Santiago, because I have read it a lot in the press that your film has been compared to The Lord of Flies, the book for William Golding, and I was interested like whether you find those parallels in your work or no, and maybe you have been inspired by some other literary works in the work of the film. Yeah, Lord of the Flies is definitely a big influence, a big inspiration, and also works like Conrad's Heart of Darkness. That's another one, a big one that we got our inspiration from too. Mostly we think about the movie as a fable, as a surreal fable. So all those stories that we read as kids that are universal, but mean so much and strongly to each and every one of us were influences.
Так, звичайно, ми надихалися. Володар Мух, це дуже сильно, Володар Мух дуже сильне наше натхнення. Частково ми надихалися саме з цієї книги, але якщо говорити про якісь, можливо, літературні джерела, ми так само спиралися на книгу Джозефа Кондрата «Серце темряви», «Серце пітьми». І, власне, так, звичайно, ми певним чином надихалися на нашу роботу над фільмом і цими літературними творами, але оскільки ми всі люди, ми всі маємо певні літературні впливи, вони всі на нас теж впливають. Питання із залу? Херлинд сказал, что она актриса очень известная в Дании. Ну и откровенные сцены, не рассчитывали они, что они этим шокируют датского зрителя по-настоящему? Gustav, you've said that you're the main lead in the film, the female lead in the film is a very known and a very famous actress in Denmark. So she's, like you said, she's a royalty of actresses in Denmark, actually. But do you believe that the explicit sex scenes that are in the film would damage her reputation or would actually shock these audiences in Denmark? No, hers reputation. No, the queen has been crowned after this film. No, but just joking. It's no, not at all. She's the coolest woman there is, and we became such good friends on this. And she does whatever she does with such pride and honor and integrity. And I mean, she's just amazing. I don't think this hasn't damaged her reputation at all. On the contrary, I think. Ви знаєте, спочатку Густав сказав, що ви знаєте, вона вже коронована королева з зірок в Австрії. Тому так. Зараз спробуємо це. Насправді мені здається, що вона зовсім, тобто на її репутацію в Данії це не зовсім вплине, тому що вона дійсно неймовірна акторка. Вона дуже щира. Все, що вона робить з неймовірною гордістю, віддачею та щирістю. Тому мені здається, на неї це не вплине. But do you believe that might have been shocking for the audiences to see the actress that they loved and know in this kind of explicit scenes? Well, look, I mean, she I mean, is she's portraying another character brilliantly so, and the year when I met her, she had just done this Italian film about with an Italian director, this film called Nico about the German rock star, and she's really a chameleon. This was a part of our story, and she, as I, do whatever it takes to tell the story as truthfully as possible. Мені здається, що вона дуже багатогранна акторка, і, власне, до того вона вже завершила роботу над іншим образом, над іншим фільмом, італійським фільмом, який називається «Ніко», який розповідає про історію німецької рок-зірки. Але мені здається, що дійсно всі розуміють, що вона грає певний образ. І вона так само, як і я, зробить все, що необхідно для того, щоб розказати цю історію як найкраще. Тому мені здається, що так. Теж питання до Густава. Скажіть, будь ласка, «Королева сердець» – це реакція на якийсь конкретний резонансний випадок у Данії, у Швеції або десь у світі? Чи це просто така, якби, рішення підняти тему, яка замовчується у суспільстві загалом? Another question to Gustav. Do you believe that the Queen of Hearts is the reaction to some kind of a specific case that happened in Denmark or Sweden or somewhere else in the world? Or it was just a desire to speak about the topic that has been silenced for a long time in the society? No, I don't think it's about a specific situation, but I know that the amazing people behind this film and the director wanted to tell a story about this character of Anne that Trina plays, and really do it 100%, and just try to investigate this sort of theme and this sort of story, and of course it's refreshing to see a female in such a complex lead character. Мені здається, що це точно не базується на якомусь конкретному випадку, на якійсь конкретній ситуації, яка трапилась. А наскільки мені відомо, режисерка і сценаристка, вони насправді від початку хотіли просто розкрити цей образ Анни, головної героїні, яку грає Тріна. Вони хотіли пропрацювати саме з цим образом, тому що, мені здається, це дуже цікаво і, так би мовити, дуже свіжо побачити жінку в такій ситуації. Вони хотіли дослідити, як таке можливо, як буде поводитися персонаж в таких ситуаціях.
І в мене зараз питання є до Сантьяго, питання про музику у фільмі, тому що музика грає просто величезну роль. Мені здається, що це як навіть окремий персонаж. І ще я помітила, що музики не так багато, там фільм 102 хвилини, якщо не помиляюсь, а музики десь 20 хвилин. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви співпрацювали із Мікою Леві, яка створювала, власне, саундтрек до вашого фільму. I would like to have another question to Santiago, and I would like to ask you about the music in your film, because it seems like music plays a separate character in the film. We don't have a lot of music in the film, but still it really tells a bit about its own line, because we have around like 100-minute films, and only 20 of those are covered with music. But I would like to ask you how you collaborated with Mika Levi, who created the music score for this film. Can you tell us more about it? Well, yeah, Mika, first of all, is a brilliant composer. She's a rock star and a genius, and everything she does is incredible. But then for the film, with Alejandro, the director, we just tried to take a better kind of a Peter and the Wolf approach to the music. It's very minimal, but each character has its own motive that we listened repeat itself during the whole movie. And it comes, the score has like EDM influences, but also classical, and it's very minimal at its core. That's what I can say about that. Yeah. Так, дійсно, маю сказати, що Міка, вона надзвичайно талановита композиторка, вона водночас і рок-зірка, і неймовірна новаторка музики. І мені здається, що все, що вона робить надзвичайно, вона робить досконало. Але якщо говорити про наш фільм, вона намагалася використати дещо інший підхід, ніж той, який вона використовує, коли робить свою музику. Вона намагалася подивитися трошки здалеку, подивитися на загальну картину, для того, щоб зробити цей музичний трек, цю музичну лінію для нашого фільму. Ви помітили, можливо, що у кожного персонажа є своя тема, є свій мотив, який повторюється, з'являється разом з персонажем, і в нас дуже мінімалістична музика, яка з одного боку була натхненна і електронною танцювальною музикою, і класичними фрагментами, але ми розуміємо, що ця мінімалістична музика, вона все одно підтримує основні теми фільму. Питання із залу, будь ласка. Питання до Сантьяго. Я коли дивився ваш фільм, я раптом відчув, зі мною такого ніколи не було, я раптом відчув себе чоловіком середнього віку, консервативних поглядів, який голосує за правих. І в мене зразу ви говорили правильно про універсальність вашого сюжету, вашої історії. Тобто я згадав зразу і про біженців в Європі, і їх, так би мовити, питання соціалізації. Я згадав наш схід, Донбас, де теж виникає питання соціалізації відторгнутих частково територій. І в цьому зв'язку, чи знаєте ви якісь оптимальні способи соціалізації людей, які скалічені війною, військовими діями, взагалі боротьбою не на життя, а на смерть? Чи хотіли б, наприклад, взагалі в світі, чи не хотіли б зняти, наприклад, ще один фільм, де би світла сторона була така ж приваблива, як і темна сторона, то зло, яке в вашій картині дуже привабливе? I would like to have a question to Santiago, because while watching your film, I had a feeling that I've never had before. I've imagined myself being this middle-aged man who would like to vote, who has very conservative views and who would like to vote for the right-wing parties. But I would like to ask you, because you've said that you're using these universal notions and human nature, and you've created a film that speaks about the universal conflict. And during watching your film, I've also have recalled the topics of the refugee reintegration, the refugees from the eastern countries into Europe. And I've also recollected about the IDPs, the internally displaced people of the Ukrainian East from currently occupied territories. And I've also thought about their reintegration and resocialization into society. And I would like to ask you whether you know any recipes of this rehabilitation, resocializations, of how to get back the people who were influenced by war, who were influenced by any kind of military conflicts or actions, or even who are tired of this struggle between life and death, how we can then reintegrate or resocialize them back into the society. And maybe you would like to make a film. The next film can be also about the beauty of the good side, because we see the dark side in your film and it looks really good, it looks really attractive, but maybe you would like to make the next film about the attractiveness of the side of the light. Well,
first, I'm not an authority to say if I have any recipes and how to deal with those kinds of issues, but we definitely try to do our part in terms of making a film that doesn't pick any sides. We try to create an uncomfortable void in you, so you approach the conflict without any prejudice. So that's what we're trying to do. And regarding doing any other kind of film on the other side, sure, why not? I mean, that if it's inspirational and if it's something that moves us and we think is going to move other people, for sure. Щодо можливої ресоціалізації, повернення до суспільства, я насправді не знаю, чи я є фахівцем для того, щоб висловлювати, для того, щоб давати якісь поради, давати якісь рецепти, як це може бути зроблено. Мені здається, що коли ми робили цей фільм, коли ми працювали над ним, ми не хотіли дати якісь конкретні рецепти, конкретні відповіді. Ми хотіли створити для глядача оцей простір, цю прірву, цю порожнечу всередині, яка б давала вам можливість побачити обидві сторони конфлікту, поставитися до них неупереджено, подивитися на це з іншого боку. Але якщо говорити про те, чи хоче створити фільм, який би показував і інший бік, ну мені здається, що якщо ми відчуватимемо натхнення, якщо ми бачитимо історію, яка буде апелювати до нас, зворушувати нас і так само апелювати до нашого глядача, то звичайно можна подумати і про це. Виктория Еременко, «Одесские известия». У меня вопрос и к Густаву, и к Сантьяго. Вы, наверное, впервые в нашем городе оба. И хотелось бы узнать, вот вы где-то уже успели побывать, посмотреть впечатления ваши первые об Одессе. So Victoria Yeremenko from the Odessa News. She would like to know from both of you. It might be the first time that you've came to Odessa, and basically, have you already have a chance to take a look around, to walk around the city, or what are your overall impressions of the city by far? This is my first time here, and I'm really enjoying it. It's a beautiful city with a lot of cool buildings, and people are so friendly. And I mean, it's an amazing film festival, and the experience has been awesome from the moment we landed here. So it's really great to be here. It's my first time too, and I'm really loving the city. I'm already a fan. We've had the chance to actually walk around together and get to know different spots, and it's all very charming and beautiful. Густав відповів, що так, це перший раз, коли він приїхав до Одеси, і йому дійсно дуже подобається в цьому місті, тому що і тут багато красивих будівель, багато дуже приємних, дружніх людей. Це незвичайний, неймовірний кінофестиваль, і від першого ж моменту, як тільки приїхали сюди, все було просто вражаюче, все дуже класно. І Сантьяго додав, що дійсно теж перший раз в Одесі, і вже мав можливість разом з Густавом трошки походити навколо, подивитися місто, і наразі всі дуже вражені гостинністю Одеси. Ми вже будемо закінчувати прес-конференцію, тому буквально ще кілька питань до наших гостей. І я би хотіла поставити питання Густаву. У фільмі Анна, вона, власне, працює із дітьми. Мені цікаво, чи ви залучали спеціалістів, фахівців, які так само консультували вас з приводу сюжетних ліній, можливо, соціальних працівників, можливо, також юристів, які мають такий же самий фах, як, власне, Анна у вашій стрічці. So we're almost running out of time of our press conference, but I still would like to have a couple of the closing questions, and I would like to start with Gustav. Because in the film Anna, the main character, she works with children, she works with kids, and she's a lawyer who's working with the abuse cases. So whether you have also involved the different advisors and consultants on those cases, maybe you have worked with some social workers or other professionals, lawyers, who work in the same sphere for additional consultations on the part. Well, as an actor, you get into the process quite late. But I know that Trina and Maya, our director, and Marie-Louise, our screenwriter and the producer, they worked on the script for several years before we actually started shooting it. So I know that they've consulted people all around to make it as truthfully depicted as absolutely possible. Ну, насправді актори потрапляють, так би мовити, залучаються до роботи над фільмом на дуже пізніх етапах. Але я знаю дуже добре, що режисерками і Тріна, виконавиця головної ролі, і Марія Луїза, яка є сценаристкою цього фільму, вони дуже довго працювали над цим фільмом, над сценарієм цього фільму, майже 7 років. Вони працювали 7 років до моменту, як ми почали знімати. Відповідно, вони багато консультувалися з різними професіоналами, з різними експертами в цій сфері. Так, вони проводили ці консультації.
Останнє питання із зали. Do you have a final Якщо question є. from the audience? Добрий день, у мене питання до Густава. Дякую за фільм, який ви представили в Одесі. І наскільки я знаю, що з кожного фестивалю ця картина їде з призом. Як ви почуваєте себе як зірка? І я знаю, що ви в Гонконзі отримали приз за кращу роль. І яка ваша, який ваш напрям, куди ви плануєте рухатись далі до блокбастерного кіно, або будете розглядати сценарії артхаусних картин, авторських фільмів? I would like to Дякую. have a question to Gustav. First of all, thank you very much for the film that you presented to Odessa audience. And as far as I know, the Queen of Hearts has been granted with awards on each of the festival that the film attended. So basically, how does it feel to be a star of this film? Do you believe you're a star now? And what is going to be your follow-up, your next direction? Because I know you also have been awarded in Hong Kong. You have been awarded for the best actor, as the best actor for this picture. So what is your next directions and next aspirations? Would you like to be working with the blockbusters films in the future, or you'll be still looking for some kind of interesting art house scripts? Well, thank you. I mean, I just always try to focus on the art that I try to and find interesting, challenging roles. And I mean, I'm very fortunate to be able to do this for a living, and I just take the opportunities that come my way and try to do the best of it. And of course, I have a lot of dreams of different things I want to do. I would love to do more art house films, and I grew up with big blockbusters like, you know, Mission Impossible, Pirates of the Caribbean. You know, I want to do those things too. Christopher Nolan's Dark Knight trilogy I mean, that's the stuff that I grew up with. So, I mean, I'm open, but I mean, I don't consider myself a star in any way. I'm just a guy who loves to act, and I'm a big cinephile. So I love working in movies, and I'll just see what happens. Дякую вам за запитання. Ну, насправді я завжди мені подобається грати. Я завжди концентруюся на якихось мистецьких складових. І я вважаю, що мені дуже пощастило в житті, що я можу акторством заробляти собі на життя. Тому я дійсно вважаю, що мені дуже пощастило. Якщо говорити, в які далі напрямках я хочу розвиватися, то звичайно я досі вважаю, що я просто простий хлопець, який відкритий до всіх пропозицій. І мені звичайно би хотілося продовжити працювати з якимись хорошими артхаусними сценаріями, хорошими артхаусними фільмами. Але я дуже радий завжди, коли в мене виникають будь-які пропозиції, в яких мені би хотілося взяти участь. Хоча з іншого боку, я звичайна людина, яка виросла на цих всіх великих блокбастерах, на «Місії неможливі», на «Піратах Карибського моря», на трилогії про темного лицаря Крістофера Нолана, тому, звичайно, можливо, хотілося б щось таке теж спробувати, бо я на цьому виріс. А з іншого боку, я все-таки дуже сильно сконцентрований на мистецькій складові. Я ніяким чином не вважаю себе зіркою, я просто вважаю себе звичайним хлопцем, звичайним актором, якому подобається робити те, що він робить. Тому я відкритий до всіх пропозицій, які з'являться, але от десь так. Ну, наша прес-конференція вже підходить до кінця, тому я хочу подякувати Густаву і Сантьяго, а також усім присутнім за таку теплу бесіду. And our press conference is coming to an end, so we would like to thank both Gustav and Santiago for this very intimate and nice conversation that we've had, and all of our audiences. Thank you.